Και τώρα αυτοί πρέπει να απαντήσουν με bot lane. Έχει την επιλογή τη Sask, ξαναλέω, που είχε φάει τον buff, αλλά δεν τη βλέπουμε σχεδόν καθόλου τελευταία. Θα πάρει MF σε Wukong. MF σε Wukong Gwen. Πάνω σε Wukong. Οκ. Δεν με πειράζει καθόλου εδώ. Faker δεν έχει τις καλύτερες ulti. Έχει άλλη ulti, βάει ulti, αλλά... Και Rel να πούμε, Rel σε αυτό το combo. Οκ, αλλά παίρνει το Sylas, δεν το φοβάται καν. Lockit, Rocket έχουν πάρα πολύ AP. Έχουν Gwen, Sylas, Nico. Οκ, και το AD τους είναι ο Wukong και η Kalista και πρέπει να βγάλουν value. Πρέπει να βγάλουν όλο το καλό το value, όχι απλά value. Certainly still very loud. And in the entirety of esports as well. Of course, they're a multi-game org themselves. Καλημέρα, Guzman. Φύγαμε, φύγαμε. Okay, θέλω να δω. Θέλω να δω μετρημένο game. Θέλω να δω καλά calls. Θέλω να δω τον Doran να γκαπάρει το Zeus. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ζητάω πολλά, αλλά δεν αποκλείει τίποτα αυτό. Hello, Manital. Yeah, they both actually have Vi, as it turns out. Yes, also that. Zeus going for the phase rush here, which I think particularly into Gwen. Γάμα του ρε Doran, γάμα του! Top gap. Early game be somewhat mitigated. I think Grass still goes a long way, as we can see here. Top gap. This top lane matchup, I think once the couple of levels come by the way, εδώ και πάρα πολύ καιρό πάνε heal τα supports. Είναι το summoner της επιλογής. Δεν έφαγε πολύ damage. Για το πώς έπαιξε, δεν έφαγε πολύ damage. Hello, Nocti. We did see Zeus use his pot. Doran, however, did not commit to his, so still has that potion in the inventory. Azaka is doing what you're supposed to do in the first few levels of this match. Ο Faker νομίζω, ρε φίλε, νιώθει ότι είναι τελικός παγκοσμίου. Και παίρνει Sylas ή ημιτελικός παγκοσμίου. Κατάλαβες, κάτι στον παγκόσμιο. Ο Sylas του ήταν πολύ καλός. Με κάτι πολύ μετρημένα plays. Αυτά που θέλω. All day yesterday as well, but this wave, a big one, going to be crashing towards Doran's turret. Might even be plate territory. It's a huge wave. It's also a big deal that T1's bot lane actually maintains this pressure because both mid and ο Doran μέχρι τώρα γκαπάρει. So that means there's a lot of freedom for. Θα πείτε λίγο, δεν γκαπάρει, χάνει. Όχι. Δεν το δέχομαι. Ability to impact the map, especially pre-level 6. Post 6 it becomes a little different, but even για όσους δεν βλέπατε eSports, για όσους έχετε χάσει πάρα πολλά games, ο Doran, όσο ήταν στους Genji, δεν έχει σημασία αυτό. Έκανε ένα πράγμα, ok. Ένα πράγμα. Ήταν γνωστός για ένα πράγμα. Ok. Ότι κέρδιζε τον Zeus στο top lane. Στο LCK, ο Doran ήταν ο πατέρας του Zeus με κάποιο τρόπο. Θα μου πεις, άλλη ομάδα, άλλη χρονιά. Οι ίδιοι παίκτες. Wow, αυτό δεν το περίμενα. Αυτό ήταν πάρα πολύ sudden. Παραλίγο ο Faker να χάσει τη ζωή του εδώ. Τουλάχιστον κάνει flash, θα ζήσει. Top lane και mid lane έχουν φάει αρκετό ξύλο. Και έχουν φάει αρκετό ξύλο για τώρα, το οποίο σίγουρα επηρεάζει το early game. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το instant swap που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Ότι top laners εγκαταλείπουν το top lane, φεύγουν κατευθείαν, αναγκάζουν και τον άλλο να κάνει teleport. Γιατί εδώ ο Zeus πρέπει να ακολουθήσει το swap και αυτό θα κάνει. Βλέπουμε ότι η MF είναι ήδη πάνω. Τα supports κάνουν το δικό τους move. Θέλουν να πάρουν λίγο info στο map. Ο Δράκος είναι up, αλλά αυτό είναι το swap. Το ότι όντως θέλει Gwen να φύγει από ένα matchup το οποίο τη ζορίζει και να αναγκάσει τον Jace να κάνει summoners. Το θέμα είναι πώς θα τρέξουν το υπόλοιπο map τώρα οι T1. Πώς θα επιλέξουν να προσεγγίσουν το υπόλοιπο game. Γιατί ο Jace, από ό,τι βλέπω, βγήκε λίγο μπροστά από το XP αυτό, μάζεψε το wave και ο Doran πήγε και πιάσε πολύ μικρότερο wave.
Βλέπετε ότι αυτό βέβαια μεταφράζεται στο ότι η Καλίστα βγήκε πολύ μπροστά. Γιατί βλέπετε, η Καλίστα είναι σχεδόν 5, η MF είναι 4. Ενώ ο Doran είναι 5, ο είναι 5,5. Μπράβο. What? What? Δεν πεθαίνει. Οκ, ακούστε με λίγο. Δεν πεθαίνει, έχει flash, αλλά και flash να κάνει big. Να παίζανε με τον Guwon, ποιον έχουν τώρα στο Academy. Καλή τύχη, Τσάρλι. And unless there is an actual punishment, that flash from Faker being forced doesn't really matter that much, right? So we'll see. Once level 6 is available, there's definitely an opportunity, as we do know Faker loves to go in Faker κάνει ωραία trades. skill checks. I think Zeka Ότι κάνει ωραία trades, το ξέρει το matchup τόσο καλά. Θυμάσαι το highlight από πέρσι που ήταν 10 HP και tradeare. Τον χθες κουβάλισε 2 παιχνίδια. Ισχύει ότι κουβάλισε 2 παιχνίδια. Έπαιξε πολύ καλά χθες ο Doran. Αλλά απλά λέω ότι είναι overhated. Ενώ ρε φίλε ο Doran, για όσους δεν ξέρουν, οι T1 δεν είχαν το planer μία μέρα πριν κλείσουν τα rosters. Πήγαν στον Doran και ο Doran έπαιξε για λιγότερα λεφτά από αυτά που του είπε ο manager του, γιατί θέλει να πάει στην T1. Λέει, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά, θέλω να παίξω την ομάδα. Τον πήρε. Μεγάλη μαϊμού. Big monkey. Big monkey. Αυτό ήταν ο πιο free δράκος. Γιατί κατέβηκε ο άλλος jungle για να κάνει δράκο. Και εσύ, έτυχε να είσαι εκεί και απλά πήγες και το yoinkares. Και σε βάζει και πιο κοντά στο 6 αυτό. Θέλεις ένα camp για 6, ο άλλος... πάλι με ένα camp να πάει. Έχει το buff, το up, έχει το gromp up. Αλλά το top είναι even, το jungle είναι even, το mid είναι λίγο πίσω faker, αλλά παίζει το matchup και το bot είναι μπροστά. Throughout this entire year, to be honest. It's not one of his most famous traits as a top jungler player. No. Those aren't the reasons you usually talk about Peanut being a great player. Yeah. And to be okay. Δεν ακούω, λέει, παιδιά. Ο Γκούμα λέει, δεν ακούω. Είμαι κουφός. Φύγαμε. Yeah, here we go. Onto the rift. For game number 1, ladies and gentlemen, it has continued for quite some time. Φύγαμε. But, you know, not a whole lot of notable things have happened. Some flashes being blown by both of these top laners, and it was looking like Zeus was getting the control. That last play showed us that Doran's level up that he showed us yesterday is continuing even in this matchup. His Gwen has been great all year. Για αν πάρει κανένα solo kill το Zeus, έχει flash advantage. Flash advantage και ulti. Αλλά δεν θα νταϊβάρει. Δεν νομίζω πως θέλει να νταϊβάρει ακόμα. Δεν είναι τόσο hot. Οκ. Τραβηγμένο play. Ο Peanut δεν πάτησε το ulti. Θα ήταν λίγο ρίσκι. Και τα δύο supports δεν έχουν το δικό τους level. Το level 6. Πάμε ρε Doran. Ο Doran μου αρέσει τρεϊντάρι τουλάχιστον. Τον έχει στην μπούκα. Το θέμα είναι για πόσο θα τον έχει στην μπούκα. Και είναι αυτό που λέμε εδώ, ο Peanut εγκαταλείπει το objective και τρέχει κατευθείαν να κάνει counter jungle μέσα στο αντίπαλο jungle. Να πάει και να πάρει το wolf, να πάρει το blue. Νομίζω 2 θα πάρει. Δεν νομίζω να εγκαταλείπει παραπάνω για να πάρει 3. Φοβάται, δεν ξέρει που είναι ο Doran. Και ο Doran είναι πάνω του. Άρα φίλε, έναν τέτοιο το planer θέλω. Να τρώω counter jungle και να πηγαίνει και να λέει Νίρο, μην ανησυχείς αδερφέ μου, σε καλύπτω. Όχι, Faker, όχι. Έκανε κακό trade. Ήτανε πάρα πολύ μπροστά. Τρέινταρε, δεν είχε ulti αυτός για να πάρει του Zeka και δεν είχε και ο Zeka ulti γιατί τρέινταραν πιο νωρίς. Τζάμπαρε μέσα για να ανταλλάξει HP. Το πρόβλημα είναι ότι ήξερε ότι είναι κάπου εκεί ο Peanut. Αφού τον έδειξε ο Doran.
Αλλά μπήκε πάρα πολύ deep. It was just, do I have to use my ultimate? Is what Peanut was doing. Also, we just spotted Peanut on bot side. Like, Αυτό ξέρεις ότι είναι bot side. Πρέπει να προσέχεις. It's understandable as you're saying, Wolf, as in a melee matchup, particularly with Silas who has so much sustain, you need to try and go in for that. But again, we knew he was there, and yes, his bot side camps are up, but it's Peanut. This is not the man that is just gonna power farm, you know? If it was Canyon, maybe you get away with it. He knows those pressure points, you know, and Peanut's very aware of this. And I think Faker's case, like if he just keeps getting poked out, he's gonna τρεϊντάρει κι άλλο έτσι. Ο Faker έχει κέφια, νιώθει 15 χρονών limit tester. Just to contextualize further Faker's decision to go in there, I mean, he's 20 CS down, right? He doesn't want to just lose νιώθει super limit tester. Αλλά είναι 700 gold πίσω, παιδιά. Έχει Malignance. Ο Ζέκα έχει ολόκληρο item. Οκ, και θα το πω ρε φίλε, βλέπετε τη διαφορά στο laning phase με μερικούς παίκτες. Π.χ. ο Τσόβι, ό,τι και να παίζε, τον Ζέκα τον είχε 1000 gold πίσω. Οκ, το οποίο είναι crazy. Και ο Ζέκα σήμερα με τον Faker παίζει πολύ πιο άντα. Είναι η πίεση που βγάζει ο καθένας στο lane. Ο Faker δεν θα παίξει αυτό το lane, ρε φίλε. Ο Faker θα επιβιώσει αυτό το lane για να μπει μετά να παίξει τα team fights. Δεν λες η καλίστα σου να μπορέσει να παίξει το game, αλλά η καλίστα σου έχει επενδύσει πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό στο να βγάλει μπότες. Κάτι που η MF δεν έχει κάνει. Οπότε το πρώτο αντικείμενο παίζει να έρθει πρώτα για την MF. Προήρθανε 3 Wukong. What? Wait, κάρφωσε ulti όντως. Και μετά φλασάρει από την άλλη, ο Peanut την τάρει. Μπράβο Peanut, Faker στο flank. Θα αποφασίσει να πάει αμυντικά για τώρα, αλλά θα θέλαμε και ένα chain. Από ό,τι φαίνεται όχι. Μπράβο ρε Peanut, μπράβο. Οκ. Καλό παιδί εδώ, καλό παιδί ο Peanut για κάποιο λόγο. Μπήκε μόνος του. Wave και back, wave και back. Bro, πώς απλά καρφώνεις ulti πάνω στον Wukong και λες, ok, τα σκοτώνω αυτά. Θα χάσει wave. Ο Doran θα χάσει wave, αλλά έχει teleport. Πρέπει να πάει γρήγορα back. Μήπως και προλάβει, για να μην χάσει και plate. Rocket Beltzila στο kill, πήγε στην καλίστα. Οκ, clean. Ο Πανούλης χθες έπαιξε άρρωστα και ο Comp. Οι Έλληνες χθες και οι δύο ήταν turbo clean. What the fuck, ο Delight απλά του κάρφωσε Ignite για να πάρει το heal πίσω βέβαια. Ήταν από το spellbook. Αλλά οκ, του έδωσε και ένα summoner extra, πάρ' το. Αν ο Γκούμα έχει Blade, ωραία, ο Γκούμα έχει Blade, παιδιά. Το game είναι πολύ καλό για T1. Γιατί ο Viper δεν έχει στακάρει ακόμα καλ. Οκ, θα έχει το BF soon, μπορεί να πάει να το πάρει, αλλά έχει τις boots advantage που αυτές οι μπότες σε αυτό το game είναι αρκετά καλές. Έχεις 3 άτομα που βαράνε auto tax. Και είσαι ο Γκουμαγιούση ρε φίλε, δηλαδή έχεις τα mechanics να το παίξουμε το pick. Είναι ένα win condition, είσαι πίσω στο gold, λόγω top και mid, επειδή τα solo lanes σου είναι πραγματικά πίσω, αλλά το περίμενες αυτό, έπαιξες έτσι, γιατί έχεις πολύ καλό scaling με αυτούς. Έλα Μπουλ, καλημέρα. Είναι η ομάδα μου. Καλό. Promising, δεν έχει damage. Γιατί flash, για να τον πιάσει επειδή έρχεται τον Doran. Ο Doran παίζει να πήρε solo μπόλο. Ένα kill πάνω στον Viper. Αϊ, Doranito. Τι ήταν αυτό, λεβέντι μου. Ήθελε να φλασάρει μπροστά της για να την κόψει. Αλλά δεν ξέρω αν χρειαζότανε. Εντάξει, πήραν ένα kill for free. Ο Viper είναι dead. Απλά ο Doran χάνει το flash του.
Το teleport δεν ήταν κακό γιατί έπρεπε να έρθει ρε φίλε, έδωσε πίεση στο play. Γιατί τώρα πηγαίνει top, ο Silas πηγαίνει bot. Έχουν κάνει lane assignment διαφορετικά. Αλλά παίρνει κι άλλο kill η Καλίστα, παιδιά. Η Καλίστα είναι 1300 gold μπροστά. Είναι κρίμα γιατί και ο Owner και ο Doran φλάσαραν να κόψουν τον Peanut. Μπράβο ρε Γκούμα. Γιατί εδώ ρε φίλε το πιστεύουν, λένε όπ θα τα κάνουμε όλα, θα πάρουμε το kill. Αλλά φλασάρει σωστά, κλενσάρει σωστά. Ο Viper εδώ δεν ξέρει που να πάει ρε φίλε, γιατί πιστεύει ότι είναι dead έτσι και αλλιώς από τον Doran. Οπότε απλά αποφασίζει να εγκαταλείψει τη ζωή. In hindsight, it might have been better because they would have killed Guma, but I think the play might have been worse. So for Hanwha, the fact that Guma gets out there, they only gave up one. If they actually spend the extra time with that TP from Doran, I think they could have been in some real dire straits, but it's still T1 building the lead, getting the objective control. Οκ ρε T1, οκ ρε T1, σε ακούω. Έχουν παιδιά, έχουν μπει με στυλ. Αυτό δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε. Έχουν μπει με πάρα πολύ στυλ στο πρώτο game. Το θέμα είναι πότε θα κάνουν collapse. Γιατί έχουμε δει πολλά collapse από T1 στο mid game. Ξέρουμε πως ο Γκούμα δεν έχει τίποτα. Πηγαίνουν στη Μαϊμού. Η Μαϊμού έχει ulti σε 2. Σε 1 έχει ulti Μαϊμού. Η Μαϊμού σκότωσε. Γυρνάνε πάνω στον Delight που δεν έχει flash. Η ultimate MF δεν μπορεί να κάνει τίποτα στον Doran. Και μετά ο Faker κλέβει ένα ρο. Πηγαίνουν στο Herald, παιδιά. Κι άλλο kill. Κι άλλο flash. Κι άλλα λεφτά. Πάμε λίγο. Στο 5v5, reset και δράκο μπορούμε. Reset και δράκο. Αλλά δεν έχουμε ulti Wukong. Ρε, γιατί τα πατάνε όλα στον Wukong συνέχεια. Τι αγάπη είναι αυτή. Let's take another look here. I'm pretty sure he W's out so he doesn't actually get hit by the Delight Spear. There you go. They burst the charm, or they burst the clone, but not the real Wukong. And then when Peanut goes in, you need to be in sync with at least Zeka. The fact that Carrier zones away Viper and Zeus is rough. Το Βάι, Άρη, δεν το παίζουν και πάρα πολύ. Οκ, και τους πληγώνει αυτό, παιδιά. Ο Owner έχει κάνει καλό παιχνίδι. Γενικά έχουν κάνει όλοι καλό παιχνίδι. Ξαναλέμε, είναι διαφορές στο solo lane, αλλά έχουν κάνει καλό παιχνίδι T1. Και αν πάρουν και τον τρίτο δράκο, πιέζουν με soul point από πολύ νωρίς στο game. Εδώ που η Καλίστα θα έχει 2 items ρε φίλε και θα σου βάλει τα γυαλιά. Πιστεύω ότι περιμένουν την ulti του Owner. Ξέρουν ότι η ulti Wukong και η ulti Nico είναι παντοδύναμα cooldowns. Και θέλουν τα cooldowns για να παίξουν fight, όχι τόσο οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι έχουν Jace, έχουν Rel. Μπορεί να βρουν κανένα περίεργο play και ξέρουν ότι η Rel δεν θα έχει flash λογικά στο play. Ήταν πολύ καλό ulti. Η Vibe ήταν ρε φίλε λεβέντικα μέσα. Δεν ξέρω ότι ο Peanut έχει κάνει 2 φορές 2 τρολιές. Μη σου πω 3. If T1 get this, like you said, soul point, and that's a bigger advantage than the small gold lead that T1 has right now. The fact that they can play around that soul point and threaten it, because it's basically checkmate in this game, gives Hanwha Life such a large lack of agency. And Hanwha Life, if Peanut was spotted on that ward, the Drake would have already been gone. Now he will have time to be in position, at least threaten the steal. And there could be an opportunity, but we need to see a more synced up Hanwha Life if they want to win this. As there comes Doran. Παίζουν τα cooldowns. Έρχονται όλοι. Οκ, όλοι, αλλά εσύ έχεις βάλει spears. Οκ, εσύ το smite λογικά πρέπει να το έχεις. Μπαίνουν πάνω στον Owner. Τα πήραν όλα, αλλά περίμενε Faker μαζί με Γκούμα που πάρουνε. Αχ ρε φίλε, η Μαϊμού μου πιάστηκε. Καλό, πολύ καλό. Και flash από τον Viper. Το δράκο όμως τον έχασαν. Που νομίζω ήταν αυτό που ήθελαν παραπάνω από όλα. Chains, spears, kills. Ο Faker είναι ο θεός του game όταν θέλει ρε φίλε. Ο Faker είναι 13 χρονών. 13, πολύ λίγο. 19 χρονών όταν θέλει. Πήρανε 3 kills για να χάσουν 2. Χάσαν Drake, αλλά η διαφορά στο gold είναι ακόμα με το μέρος τους. Okay, είναι ακόμα με το μέρος τους. Δυστυχώς εδώ πέρα όλο το fight το παίξανε χωρίς jungler. Ο jungler τους λιποθύμησε.
But this is where you think you can just exit from the play, but they want more delight. 5 levels down, by the way. The burst from Και ο Γκούμα είναι πολύ Hanwha and δυνατός. Doran just catches him completely off guard, kind of continuing his struggle. Okay, και ο Γκούμα εδώ πέρα έχει πάρα πολλά αντικείμενα και μαζεύει και τα kills, ρε. Έχει πάρει όλα τα kills, πρέπει να είναι 2.000 plus gold μπροστά. Οκ, Zeus. Zeus, θυμάσαι ποιος είναι αυτός? Ο μπαμπάς σου. Θυμάσαι ποιος είναι και αυτός? Ο δεύτερος μπαμπάς σου. Θυμάσαι όταν σε κάμπαραν στο top? Θα γίνει αυτός ο μπαμπάς τους, ρε φίλε, κάποτε, αλλά δεν πειράζει. Φαντάσου να είσαι ο owner επί 3 χρόνια να καμπάρεις το Zeus και να τον βοηθάς και να έρθει η στιγμή που πρέπει να τον καπάρεις για να πας στο MSI. The thing about the side lane pressure too is that those were the big leads that Hanwha had in the top and mid lane. The solo laners had the big advantage. Now T1 win one fight, just get a little bit of power on the map. Τσάτ, And now you can't be clear. είναι η μέρα του πατέρα σήμερα. Χωρίς πλάκα. You're not safe. Είναι Father's Day. Άρα ποιος είναι πατέρας ποιου? Ο Faker που είναι πατέρας όλων. Going from strength to strength after their victory yesterday, looking like they have not skipped a beat. 3,000 gold, the lead here in game number 1. And game number 1 is normally a pretty happy place for HLE. 2 items, upgraded botes, Γκούμα. Παιδιά, ο Γκούμα είναι αρκετά tanky. Όσο η Άρη δεν πέφτει πάνω του, μπορεί να κάνει πολύ ωραία plays. Γιατί έχει αρκετό armor, την ασπίδα για το physical damage, cleanse για ένα CC, απλά η Άρη αν τον πιάσει του κάνει όντως πάρα πολύ damage. The CC chain is still there from Hanwha, but we're slowly getting to the point, as mentioned, where Hanwha, unless they get a crazy execution on the play, they're just going to be outstatted behind in items, and you don't get that much leeway because you. Όντως είναι όντως. Σήμερα είναι η μέρα του πατέρα. Πείτε μου χρόνια πολλά, ρε μαλάκες. Τι κάνετε? Επόμενη γραμμή. Όλα, μπράβο παιδάκι. Λοιπόν, θα χάσουν το tower. Η διαφορά ακόμα είναι αρκετά μικρή. Είναι στις 2.000 gold. Okay, στις 2.000 gold. Ό,τι διαφορά έχεις είναι πάνω στον Γκούμα θεωρητικά. Αν πεθάνει μετά είσαι και πίσω. Πολύ ωραία items για τον Zeka. Ο Zeka δεν έχει πάει μπότες για να βγάλει heal reduction. Ωραία, 2 fakers. Ouch, αυτό σε σταματάει εδώ να φαϊτάρεις. Αν είχες πλάνο να κάνεις κάποιο contest εδώ, το πλάνο σου μόλις πέθανε. If they wanted to try to say, hey, you know, 2/3 of Carria's health bar is enough to take an Otacon, but I just don't think it's the call here. Done now for Viper was really waiting, and if he already had that done, I think they might have actually tried to pull the trigger and at least force a fight. I don't think you can, from this position, actually commit to the Otacon. Especially because Carria can back and get back so quickly with the Hex Gates as well, which is a big factor here. We do see, yeah, Viper, that IE is good, but like how much does he 2 actually get items. to use Ρε it φίλε, in είναι fights? I think that's 2.000 gonna be one gold of the big πίσω. issues, because Και thus επειδή δεν έχει far, πάρει μπότες, σε core αντικείμενα είναι even. Γιατί εμένα αυτό μου φαίνεται άδικο. Αναγκάστε την MF να βγάζει μπότες, φίλε. Είναι τρελό το ότι δεν βγάζει μπότες. Βγαίνει μπροστά στα αντικείμενα. Από όλους. Λοιπόν, cooldown μπότες για τον Zeus. Επίσης, αν προχωρήσει το επόμενο θα βγάζει ο Γιόνε του Δία. Αν πάρει Γιόνε θα πάρει ο Ζέκα. Wait, πάνε για να πάρουν κανένα summoner. Οκ, ο Delight εδώ κάτι πρέπει να πατήσει. Παιδιά, δεν πατάει τίποτα. Ο Delight κρατάει το flash, πεθαίνει. Τίμιο damage εδώ από τον Ζέκα. Όπου έχει κάνει το ulti του, αλλά τώρα δεν έχει το cooldown και παιδιά τον σκότωσαν πριν το δράκο μπαίνουν μέσα. Καλό. Έχουν πιάσει τον Zeus. Zeus είναι rooted, μπαίνει μέσα. Καλή ulti MF, αλλά έχει ανοίξει W ο Doran και μετά τους ψαλιδίζει. Ο Doran φλασάρει πάνω στον Viper. Κι άλλα ψαλιδιά, κι άλλο damage. Φεϊλάρει το flash, αλλά πάλι σκοτώνει. Οι T1 το έχουν πάρει πάνω τους. Δεν χάνουν ούτε ένα member. Σκοτώνουν 3 από τους χλέ. Και ο Zeka μένει ζωντανός που δεν έχει ulti. Ναι ρε φίλε, και ακόμα και ο Doran. Εδώ ο Doran φέραρε το Q, αλλά έπαιξε πολύ σωστά το target selection. Ο Kong είναι huge, η Καλίστα είναι huge.
Α, τα Κανδράκος. Ω, ναι. Ω, ναι. Όχι. Όχι. Yeah, Chain's not going to connect here as Delight will come in, but so will Carrier. Magnustorm picked up by Faker here, taking a fair bit of damage, but they've taken the soul point. Cinema. They've gotten exactly what they want. And Faker is able to keep himself alive. 5,000 gold now, the lead for T1. So the whole thing here is Delight coming Αυτό forward, gets rooted, buffers it, gets away. Τον Νίκο είναι They know turbo, ρε. where he is. Τον Νίκο είναι turbo pick. Even a second, no space here. Comes in with his ultimate, they get the knock Αέι. and now for Hanwha Esports, how are you going to re-engage without that? And then the trick here from Carrier. Ρε φίλε, ο Κέρια έκανε αυτό που λέω τόσο καιρό. Οκ, προσποιήσου ότι είσαι εσύ ο κλόνος και κάνε ulti. Επιτέλους. Εδώ η καημένη MF δεν έκανε damage την Gwen, δεν έκανε τίποτα. Έχουν 3 μπότες με armor upgraded. Η MF ακόμα δεν μπορεί να κάνει damage. Δεν είναι το champion που μπορεί να κάνει με αυτόν τον τρόπο damage. That's not fun. Look at this guy, just sending Merc Wolves into the enemy jungle. Kind of love this from Carrier. As, all right, Doran gonna get Που jumped πάτε, in λέει ο by Doran. Zeus, but he doesn't look too worried about Οκ, it. ulti από το Ζέκα. The circle as Doran just blasts his way out of there. No flashes. Οκ, No flash, sorry, μικρό on cooldown, Doran, but σίγουρα, αλλά it's only cooldown. Faker that's Μπορείς να missing παίξεις and πολύ πιο pushed επιθετικά τώρα. by Carrier. Αν θέλεις, το Soul πλησιάζει, διαφορά είναι στις 5.000 gold. Και το game έγινε πάρα πολύ σοβαρό, παιδιά. Πρώτο game της σειράς. Δεν υπερχαϊπάρουμε. Οκ, έχουμε δει πολλά παιχνίδια να ξεχνάνε 1-0 για μία ομάδα και να τελειώνουν 3-1 για την άλλη. Αλλά είναι το πρώτο λιθαράκι. Το πρώτο από τα 3 Nexus για το Vancouver. Ρε, φαντάσου τώρα να είσαι ο Peanut, να παίζεις το πιο δυνατό jungle του meta. Το jungle όπως στην Κορέα απαγορεύεται να πικάρει οποιοσδήποτε γιατί είναι τόσο broken. Οκ, που η Vi έχει 100% ban ratio στα playoffs, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και να είσαι 0-4. 0-4. And as an AD carry, the most value you're going to get, and this scenario is Viper's obviously just getting that one good ult, but the Light has also been struggling, so that's not really happening. And I don't know if the Jhin would have helped Peanuts overextensions in those first few fights, which is really... Hello, El Pasado, καλημέρα, boy. The big story is here. It's not like Viper's having a bad game. He's 0-3-2, but that's because he's MF, and it's because his team is behind into this insane engage composition here from T1. Στραπάρουνε. Soul σε λιγότερο από 2 λεπτά. Peanut. Πρέπει να φλασάρει. Να, δεν έχει flash, αλλά έχει honor. Δεν ξέρω αν ήταν worth το να κάνεις flash, γιατί δεν θα έχεις flash για το soul fight. Οπότε, unironically αυτό το play τους δίνει καλό tempo. Αν τους δώσει Baron είναι huge, αλλά αν δεν πάρουν Baron... Για να δούμε αν μπορούν να πάρουν Baron. Είναι 4v5. Παιδιά, και ο Delight νομίζω έχει smite το Delight, πρέπει να φάει zone. Οκ, ο Delight θέλει να μπει μέσα, αλλά δεν το παίρνει. Γιατί ο αντίπαλος του είναι owner, μπορεί να πάρουν όμως το kill πάνω στην Gwen, ήταν πάρα πολύ low. Ο Zeus θα τον κυνηγήσει ο Faker, του κάνει πάρα πολύ damage. Τζαμπάρει πάνω του και τον εξοντώνει. Όσο πιάνουν τον Zeka, θα πέσει κάτω και αυτός. Και μετά ο Delight μαζί με τον Viper είναι μόνοι ζωντανοί, αλλά θα πεθάνουν και οι δύο και μετά θα πάρουν και το Ace, θα πάρουν και τον Baron, θα πάρουν τα πάντα. Θα τους καθαρίσουν από το Rift. Και οι T1 έχουν μπει μέσα και είναι σοβαροί. Οκ, είναι πανέτοιμοι. Πέθανε, τι κάνει ο Peanut? Peanut, sorry ρε φίλε μου, αλλά τρολάρεις. Οκ, sorry ρε φίλε μου, αλλά τρολάρεις. Free soul, παιδιά, η διαφορά είναι στις 12.000 gold. Ναι, και σκοτώνουν την Gwen, αλλά δείτε τον Faker. Οκ, κάνει ένα πανεύκολο 1v1 και μετά η καλίστα σου. Ρε φίλε, είναι tank και όσο HP και να χάσε, αυτό ήταν, δεν χάνει άλλο. Κατάλαβες, είναι level 16 με στακαρισμένο
Με σακαρισμένο Terminus, upgraded bottes, τώρα πάει Daxo. Είναι πάρα πολύ τάνκι για εσένα αυτή η καλίστα. It could not. So that is going to be the soul picked up here for T1. They're going to be able to push in this bottom lane. They've already Bro, και όλο αυτό ενώ δώσανε Jace, δώσανε Vi, δώσανε Rel. Οκ, δώσανε και πάλι τους στόμπαραν. Δεν λέω ότι δεν πήρανε καλά picks, αλλά ο άλλος πήρε Jace και ημένα και έχασε. Και μόλις κάναν τον draft τους από το red side, 7 φορές πιο εύκολο. Οκ, το κάνανε 7 φορές πιο εύκολο. Αν βγάλουν και το Azir τα λίγια στο επόμενο game, το draft τους από το red side γίνεται πάρα πολύ εύκολο, γιατί έχουν φύγει πάρα πολλά prio. Και δεν χρειάζεται πια να κάνεις full target bans, μπορείς να πας για όχι full target bans, full meta bans. Πας για αυτό ακριβώς που θέλεις. Ο Ντόραν αγρίεψε. Ο Ντόραν δεν είναι το παιδάκι που ξέραμε. Δεν έχετε ελπίδα. Χίλια συγγνώμη, αλλά μετά μπαίνει μέσα η Νίκο και απλά σας καθαρίζει. Είναι το ace. Είναι το game. Είναι το 1-0. Οκ, είναι το 1-0. Οι T1 έχουν το momentum. Oh my god. Ναι, θες να τα κόψεις αυτά. Πήρες Poppy για να κόψεις τα δύο άλλα picks και τον φορσάρεις Nautilus. Okay, τον φορσάρεις, δεν μπορεί να πάρει άλλο matchup. Ξέρεις κάτι, το πήγανε last pick, αλλά πήραν Αμπέσα στο last pick, όπου δεν ήταν κάποιο surprise για το ότι πας Αμπέσα. Αλλά το Poppy είναι ωραίο γιατί μπλοκάρει το engage. Και δείτε τι γίνεται. Βλέπουνε Xin Zhao, βλέπουνε Sion, λένε τι κι αν πάρω Poppy, τους φορσάρω σε ένα τέτοιο lane. The outplay, Guma, the 1v2, you know, when our mutual... Wait, and he has gone lethality. Yeah, when our mutual friend, Mr. Draco, said that he's just better. That was right here. Lethality σε αυτό το κόμπο, επιλέγει να παίξει με τα βελάκια. Αλλά ο Faker, φίλε, παίζει ένα pick το οποίο δεν έχει παίξει πολλές φορές. Δεν τον έχω δει ποτέ να παίζει αυτό το pick. Πώς λέγεται? Rize. Καλό ακούγεται. Hello, Shinji. Perhaps the biggest enjoyer of Spellbook. This man, I feel like on every single champion where you don't strictly need something else has been going it. Yeah, and is going to give you a lot of power, especially because how well Poppy can just straight up TP to an objective and ult two people away or just ult the jungler away. Έχει κουμπωμένα 100 plus games season 5, καλά θα είμαστε. Πιστεύω ότι ο Faker έχει μια λειτουργία στην οποία μπορεί να γυρνάει στο παρελθόν, σε παρελθοντικές του φάσεις και τη χρησιμοποιεί μόνο σε τέτοια games. Ριό Rise, κάτσε να γυρίσω στο season 6. Για το Rise έχει το percentage damage από τον Kuma, έχει το damage από και το penetration από τον Doran. Το θέμα είναι πώς θα παίξουν το comp τους, γιατί έχεις αυτό το γρήγορο burst σε 1-2 targets, με την Poppy να κάνει το pick, με τον Pantheon να ακολουθεί. Πρέπει να βρεις όμως... Δεν ξέρω αν μπορούν να τους τρέξουν ευθεία, κατάλαβες, ή θέλουν flank να έρχονται από γωνίες. Ούμπα. Θα χάσουν minions. Τώρα κατεβαίνει κάτω η Poppy. Ωραία, υπάρχει μια μικρή διαφορά στο bot. Για τώρα, το Nautilus έπιασε πολύ κρίσιμα hooks. Αχ, το wave κράσαρε. Ναι, χάνει πολλά minions, παιδιά, είναι 23 προς 6. Πιο πολύ να πάει 23 προς 12 με ό,τι πιάσει, αλλά πάλι είναι διαφορά. He is going to eat a potion that should help him at least momentarily. Oh, bonk. The roar. Yeah, the roar of the Slayer, cutting that armor down really does mean that Q hurts a lot. He still has Cookie as well. Αυτό είναι το θέμα με το Zeus, ρε φίλε. Το laning phase του είναι clean. Ξέρουμε πως έχει το καλύτερο laning phase από κάθε top laner στην Κορέα.
Για τον Zeus. Για τον Zeus. Οπότε για αυτόν είναι πολύ σημαντικό τους να πρεσάρει στο lane και να βγαίνει μπροστά. Things going okay as far as the laning phase is concerned, but that is not what HLE had. Like, that wasn't the problem that they had. It was coordination in teamfights and skirmishes where the issues started to crop up, and that was where T1 started to excel. Speaking of which, Owner comes towards this mid lane as Zeka. That's a decent amount of value on the gravity field. Doesn't have to use the flash, but had just teleported back to this lane. That is a big deal. Εντάξει, not bad. Και οι δύο έχουν έρθει. Ο ένας έχετε με bot STR, ο άλλος έχετε με 2 κρυστάλλους. Ρεαλιστικά το gold value από τα items που έχει πάρει ο Zeka είναι καλύτερο, αλλά είναι 2 κρύσταλλοι. That's it. Παίζει για το sustain. Αυτό είναι πια ο Victor. Ο Victor είναι βαρετός μέχρι που στακάρει. Δεν μπορεί να παίξει. Teleport. Ήρθε bot. Το Κανουν θα το πάρει. Οκ, chat. Συν 1, συν 2, συν 3. Δαιμόνιος Yesing. Αυτό το έχασε. Με αέριο Zeka πάντως. Και ας πάει Road. Μα το grasp σε αυτά τα matchups δεν το στακάρεις και τόσο ρε φίλε, κατάλαβες. Σου παίρνει λίγη παραπάνω ώρα το stacking, 100%. Coming over with Owner and obviously with the, Ambessa in the bottom lane who hits level 6, there's just no real opportunity for Katas. You see Zeus is going to ult back to the bottom wave here to catch what he can, but the dragon still goes over. So once again, T1, full dragon control in this series. Χτυπάει έτσι. Αλλά δεν θα δούμε ρε φίλε τι θα βγάλει. Rod of Ages, ξέρω, μπορεί να πήρε 2 HP για να πάει μάσκες. Δεν ξέρεις τι σκέφτεται ένας τέτοιος παίκτης. Θα πάει Rod of Ages, Μου αρέσει ότι οι mid laners έχουν δικά τους builds. Ότι δεν πηγαίνει ο καθένας ρε φίλε το ίδιο συνέχεια. Αλλάζουνε που και που. Το Κανόνι πέθανε. Ο Κανόνι πέθανε -1. Και εδώ ο Γκούμα πρέπει να πιάνει ό,τι CS γίνεται. Είναι 300 gold πίσω μόνο από το farm. Οκ, δεν έχει να κάνει plates, δεν έχει ιστορία. Είναι 300 gold πίσω από το farm. Αλλά είναι καλά στο XP. Δηλαδή με το swap που κάνανε, με κάποιο τρόπο, ο Doran είναι καλά και ο Γκούμα έκανε catch up, ενώ ο Γκούμα ήταν πάρα πολύ πίσω. Εντάξει, ο Κέρια είναι λίγο XP πίσω, αλλά δεν σε τρελαίνει τόσο αυτό. Έπαιξαν καλό εδώ πέρα παιχνίδι για να μην υποφέρουνε. Obviously, you still have elements that scale well. I think the Rise is a no-brainer. Poppy really never loses value, and Ambessa becomes a much bigger problem in side lane. But as a cohesive unit, I do think you can struggle as you get towards the later stage. And if you have to fight 5v5s against Hanwha, and you can't get on top of Viper... Έχασαν waivers να κάνουν swap αυτό, ότι έχουν παίξει καλά swaps. Όπου βοήθησαν τους πάντες. Και εδώ ο Doran έβγαλε ulti, οπότε φαίνεται να είναι πολύ πιο άνετος στο πώς παίζει. Όποιο ανεβαίνει πάλι πάνω, Varus σε λίγο θα πάρει level 6 από το wave. Δημιουργείς λίγη πίεση στον bot, αλλά το dive δεν θα πω ότι είναι αδύνατο, γιατί και ο Faker κάνει move. Ο Faker τώρα είναι στο fog, μου αρέσει όταν το βλέπω αυτό από mid laners. Δεν κάνουν το full rotate, αλλά κρύβονται στο fog. Και τώρα η μεγάλη ερώτηση, το παίζεις αυτό με ulti Pantheon? Υπάρχουν pings, υπάρχουν pings και από τις δύο ομάδες, αλλά ο Pantheon είναι λίγο demi-demi, πιο πολύ bot κοιτάει. Δεν θέλει να πάει προς τα εκεί, θέλει να κάνει το dive, καταλαβαίνει πως όλοι οι αντίπαλοι είναι πάνω. Αλλά chat, βγαίνει το dive ρε φίλε, αυτό δεν ξέρω. Καλό, ο Fake το έπαιξε. Όχι, από το tower να πεθάνουμε. Τρέχα στο tower. Δίνει το XP, αλλά δεν δίνει gold.
Οκ, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ναι, πήρε XP ο 10, αλλά δεν πήρε stacks. Εδώ ωραίος ο Faker. Είδε ότι έκανε το spell του Zeus. Περπάτησε στην άκρη του ult, δεν έφαγε knock-up. I feel like the only cross map we're getting is Peanut Red buff? getting red buff. That's not really what you're looking towards. Zeka got close, but not actually getting Promising. it. Still committing his Promising. flash, right? So that is a even trade in summoners, and obviously a big trade down here with, I think, so close as well, Zeka to trying to get on top of Faker's. Uh-oh. There's depth charge, and there's main CC. I think he's dead. Yeah. They got him this time. Yeah, they did get him this time, so there we go. 1 versus 1 No, as no, far no. as those kills are concerned. Here on the bottom side of the map, Doran in a little bit of trouble as well. Του έκανε flash ulti. Μόλις ήρθε στο lane. Ο Faker έχει περάσει αρκετή ώρα dead. Ευτυχώς έχει teleport. Ευτυχώς για αυτόν έχει teleport. Αλλιώς θα είχε μεγάλο θέμα εδώ πέρα. Θα είχε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και τι γίνεται τώρα με όλο αυτό που έγινε. Δείτε τα XP στο mid, παιδιά. Ο Zeka πήρε XP από ένα solo kill και πήρε XP από 2 waves στο bot. Είναι level 9. Ο Faker έχασε 2 waves επειδή είναι permadead το τελευταίο λεπτό και δεν πήρε solo kill XP, πήρε shared XP. Είναι ένα level ολόκληρο πίσω. Το οποίο πονάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί ο άλλος είναι Victor και έχει Rondo Phages τώρα. Εντάξει, η διαφορά ακόμα δεν είναι τεράστια. Απλά κάνουμε point out μερικές διαφορές που έχουν δημιουργηθεί. Ο Δράκος είναι up σε λίγο, η Poppy έχει teleport. Keep catching people off guard. This comp obviously still does that insanely well with the double global, with the Poppy. So if you ever have a moment of weakness, if you're not ready to contest an objective, you can definitely get in trouble. But this time around for Hanwha Live, the engage is amazing. The front to back is really threatening. And now, at this point in the game, they can go for that Scion dive. That's not going to remain the case. I think for T1, speaking of Δεν μπορείς να διβάρεις τον Scion συνέχεια. Ο Scion, ρε φίλε, μετά από ένα σημείο είναι πραγματικός τείχος. Bye. Case in point. We just knew like exactly what was going to happen here in Hanwha Life. Chat, είναι το ulti Poppy, ένα από τα πιο fun ultimates στο παιχνίδι. Γιατί τι πει? Wait, έκαναν commit το teleport. Γι' αυτό οι άλλοι κάνουν step back, αλλά... Πώς θα μοιράσουν τα lanes? Πάλι, αυτό θέλω να δω, θα πάει πάλι top lane. Teleport Poppy στο mid, Ambessa walk up στο top lane, ο Faker με την bot, ok. Let Hanwha get back, but still T1 once again stacking these dragons. Well, Zeka here on this bottom side catches the wave. Faker lying in wait. We'll see whether any sort of jump scare will occur. Looks like it's probably not going to be too much of an issue as Carrier moving into the enemy jungle. I don't think he's going to be able to stop Peanut from taking away. Κοίτα, η T1 παίζει σίγουρα καλύτερα από ό,τι έχουμε συνηθίσει versus Χλέ. Οκ, παρακαλούσα για τέτοια games στο regular. Still, Barons, Otacons, really anything that actually tilts the game in favor. Viper. Τα leads που βλέπω δεν είναι κάτι, ειδικά στο bot. Απλά ο Faker πρέπει να κάνει catch-up. Θέλει ένα kill Faker να βγάλει αυτό στο ROA. Γιατί από τη μία ο Victor πηγαίνει Rondo Phages κατευθείαν. Από την άλλη, ο Faker πρέπει να βγάλει TR για να πάει. Οπότε μείον gold και εκεί. Νομίζω ότι παίζει γενικά καλύτερα. Ποιος, η T1? Κοίτα, είχαν πολύ χρόνο προετοιμασίας και μην ξεχνάμε ότι χθες κέρδισαν και πήραν momentum. Η Hanwha Life έχασε το πρώτο της Game 5 μετά από... Ο Zeka έχασε το πρώτο Game 5 μετά από πολύ καιρό και σε περίεργο πλαίσιο με την Genji να τους τρέχει σε reverse sweep. Yeah, dead. Ωραίο τον Nautilus vs Poppy. Δεν τον άφησε καν να κάνει flash. Και παίζει με άσπρες μπότες που σημαίνει ότι ήταν λίγο περίεργα. Ασπίδα, φάγαμε το μισό μας HP. Dead. Αϊ, το ξέφυγε. Δεν έχει ulti αυτός. Gromp, T1 Gromp. Δεν θα μπει κάποιος. Αυτό ήταν τρελό, γιατί μπήκε.
Μπρο, δεν περίμενα να μπει. Αλλά μπήκε και πεθαίνει και μετά δεν θα πεθάνει κανείς άλλος. Ο Peanut θα ζήσει, ο Delight θα ζήσει, ο Faker θα πέσει, οπότε παίρνουν 2 kill οι Hanwha Life. 1500 gold διαφορά πια στο παιχνίδι με τον Doran. Τον Doran να παίρνει λίγο gold, αλλά πάλι δεν είναι αρκετό ο Dive. Αλλά μπαίνουν πάρα πολύ deep, το βελάκι θα πετύχει το stun, θα κάνει connect και μετά ο Honor το στέλνει. Hey yo, δεν πειράζει, δεύτερο game. Δεύτερο game. Running down for content. Okay, running down for content. Συμβαίνει και αυτό μερικές φορές. What the fuck? If he doesn't do the damage, don't worry, the turret will. I do think that this right here, this is Barrier. just how it works with T1 as Το well. barrier γιατί το πατήσαμε, Riot? Does he have Nimbus Cloak? I feel like that's why he would bury her Βας. to get out. I mean, maybe he thought Delight had his ult back up because his ult just came up now, so Flash ulti could have still caught it. Well, yeah, so Αλλάξανε Gary's ρόλους, λέει, κουνιούνται, παίζουν με τα PC τους, ρε. you walk it He off. has a ghost blade as well. No, I think with T1, they always go for these plays. And in game 1, we see it work out. In the Αλλά series, ξέρεις you can see κάτι, it does. παίζουν It το looks map, τρέχουν το map. amazing. And now here we're just left Ο scratching Faker our παίζει, ρε head. φίλε, ευθεία, δεν τον Shield out ενδιαφέρει. a little Ξαναλέω, νιώθει εφηβεία πάλι, δεύτερη εφηβεία. On both sides throughout this series Yeah, thus Peanut's far. the same. Yeah. Because this isn't really the kind of Jhin snowball we were talking about. This isn't really quite the same sort of like, I wonder how they'll use that. Like, oh, the Rod of Ages on Zeka, you know, it's not a lot of damage, but we'll see how it works out. And then T1, I think, just gifted opportunities to Hanwha Life with misjudgment on how much damage they have in these situations. Και το lethality βάρους, άντε να βγάλει τώρα damage, έτσι είναι 1200 gold πίσω. Άλλος έχει πάει Ghostblade, κινείται προς το Rapid Fire Cannon. Εσύ έχεις το Ghostblade, αλλά δεν κινείσαι προς τίποτα. Έχει και μπότες ο άλλος. Τώρα στο 2v1 με τα 150 dash, το θέμα είναι πως τον έχουν στον αέρα εδώ και πάρα πολύ ώρα. Ακυρώνει τον knock από τον αντίπαλό του, θα φασάρει. Όχι, Zeus really. Γιατί? Φλάσαρε πολύ νευριασμένος εκεί ο Zeus. Αλλά δεν πειράζει, Sam για Sam στο τέλος. Καλό play από τον Doran να ξεφύγει. Δεν έχουν damage, αυτοί οι δύο δεν έχουν damage να τον σκοτώσουν. Τρίτος δράκος. Τρίτος δράκος. Η Αμπέσα δεν έχει ulti, παιδιά. Η Αμπέσα έκαψε ulti, αλλά το ίδιο και ο Sion. What? Ναι, αλλά πιάσαν τον Faker. Κάτσε ρε φίλε, κάνε το support μου τέτοιο play. Το support μου γίνεται κυριολεκτικά ο θεός του game και μετά πάλι το τρέχουμε. Άρε κέρια, το έχεις παίξει τσίτες, δεν κάνω καν πλάκα αδερφέ μου, το έχεις παίξει όσο καλύτερα γίνεται. Ο Peanut δεν έχει flash, ο Doran σκοτώνει. Είναι το Doran show, παιδιά, είναι το Doran show. Τους πήρανε, τους πήρανε. Κέρια και Doran, κέρια και Doran θα τον παίξω. Τον Sion στο επόμενο game, γιατί φαίνεται πολύ δυνατός, αλλά όχι σε αυτό. Οκ, αλλά όχι σε αυτό. Flash, double knockback, isolation τον Zeka, πιάνουν τον Faker, 4v4. Κάνουν πάλι collapse, αλλά δείτε το τι γίνεται. Θέλουν τον Kuma τόσο πολύ, όπου ξεχνάνε τον Doran. Και ο Doran δεν είναι αδύναμος. Οκ. Οπότε τους τρέχει, θα πάρει και το flash από τον Viper και μετά γυρνάνε. Πάρε βελάκι. Αυτό που είπε ο Honor ήταν πολύ σημαντικό, by the way. Πάρα πολύ σημαντικό, ισχύει. I don't think they were out of the game, but they were definitely falling further behind. The 5v5 looked good for Hanwha, and now, all of a sudden, gold lead is negligible, and there is that soul point. Ακόμα υπάρχει διαφορά στο gold, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα, ότι ακόμα υπάρχει διαφορά στο gold. Την κρατάει όλες τις πλάτες του ο Doran. Παιδιά, ισχύει ότι είναι γιορτή του πατέρα.
Πάρτε τον πατέρα σας τηλέφωνο, πείτε του χρόνια πολλά. Άκουσα ότι ο Ζέους πήρε τον Ντόραν πριν ξεκινήσει το series και είπε χρόνια πολλά πατέρα, ελπίζω να περάσει υπέροχα στη σειρά. Περνάει υπέροχα. 2 items. Black Cleaver. Του ρίχνει ολόκληρο level. Ο μόνος που μπορώ να πω ότι είναι πίσω είναι όντως ο Faker. Ενώ ο δικός μου πήγε για γάλα πριν 20 χρόνια. Τυχαίνουν αυτά ρε φίλε, τυχαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Θα γυρίσει. The matchup only gets better. You have the armor penetration on your passive, or on your ultimate rather. You have Black Cleaver and Eclipse. Έχει πολύ penetration τώρα η Αμπέσα. So, yes, Zaze Okay, τα γλεντάει αυτά. for some of the other members. Obviously, Guma is a big one. And I do think that once Zeka hits the second, and particularly the third item, there are still plenty of opportunities for Hanwha. They still have a decent setup in gold. But they need to find an answer. This Poppy specifically, I think, is what really brings this T1 Γενικά ο Κέρια, Ρελ, Νότιλ, Ρελ παίζει καλά, αλλά είναι τόσο καλός στα πιο off-meta picks, αυτά που μπορεί να κάνει μερικές έτσι περίεργες κινήσεις. Είναι απίστευτο. That play from Keria as well, even though they knew he's there, you don't want to give the dragon up. It's the way that T1 did it, where they started the dragon early, threatened to secure the dragon to force Hanwha in while he's on that cross angle. It's not as simple as just he got lucky, he flash ulted, and they didn't know. It just puts Hanwha into so many different uncomfortable positions where they have to make the exact right call, and the exact right call is not easy to make, and you have to make it in such a short period of time. That was a great play from Delight to almost get Guma, but Τώρα παίζεις απλά για το Soul. Regen Soul σε Αμπέσα και κερδίζεις έτσι. Δεν έχει flash, δεν έχει flash ο Viper. What the fuck, Doran? Ο μπρο μου έχει σοβαρέψει πάρα πολύ. Τον κυνηγάνε, πέθανε, οκ. Αλλά δεν είναι κακό, πέθανε και ο Delight. Ο Peanut δεν έχει ulti. Ο Zeka παίζει full μπροστά, δεν χρειάζεται να κάνουμε ulti, την κάνουμε cancel. Πήρανε 3 και 1. Και το καλό είναι ότι παίρνει gold και η υπόλοιπη ομάδα. Ο Owner είναι even. Ο Guma είναι even. Οκ, παίρνουν gold και αυτοί για να μπορούν να μπουν στο παιχνίδι. Ωραία, και τώρα αν πάρεις το Soul, αυτή η Αμπέσα στο επόμενο αντικείμενο θα είναι ο βασιλιάς του game. Αυτός είναι ο domestic Doran. Παίζει full καλά όσο είμαστε στην Κορέα και μετά ξεχνάει το παιχνίδι. Ωραία, να πάει MSI και να το ξεχάσει μετά. Αλλά για τώρα θα θυμάται όλα. Βλέπει πραγματικά τα πάντα. Και φλάς έκανε ο Peanut, φίλε, πήρανε πάρα πολλά κουμπιά. Like you said, there's a salvage by Peanut here, but it still means T1 have full control. They take the safe call on the Otacon. I don't think they necessarily had to, but why throw this game away? Now you're even in gold. Dragon in 5. 2 item spikes done for Zeka. And this is the point where I το πιο σημαντικό, έχουν όλα τα ult εκτός από το Faker. Όλα τα ult εκτός από το Faker. Τι έκανε ρε? Μπρο, τι κάνει? Μπρο, Κέρια. Ο Doran. Πρέπει να πάει πάνω στο Viper. Ο Viper έχει το δικό του flash, το κυνηγάει, αλλά του κάνει πάρα πολύ damage. Ο Owner πιάνεται, πεθαίνει. Με το Faker να προσπαθεί να κάνει DPS, αλλά να μην μπορεί ακόμα. Γίνανε πάνω στον Doran, 4 άτομα είναι μέσα σε όλους. Πεθαίνει και αυτός και μετά ο Zeka είναι επόμενος στόχος, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Πώς το πέταξαν? Γιατί το πετάξαμε έτσι? Ρε μαλακα, Guma. Keria is able to walk his way out. Still this time HLE find a fight. I mean, Guma hits that arrow, it's a kill. He does miss. Γιατί το έστειλαν έτσι και όχι με ulti Αμπέσα? Και τώρα χάνουν δράκο και θα χάσουν και ατάκα καν.
Death charge going to come through here, but Faker just decides he wants to kill Zeus, and he might be able to do so. Gumayushi Nice. in a fair bit of trouble as Zeka distracted. Ωραίο slow, αλλά έρχεται το Viper από το flank. Deadly flourish, will it be in range? And he doesn't quite find it, but he doesn't need to. It's a double for Zeka. And he's Καλή ιδέα. running away. Καλή ιδέα, καλή ιδέα. They try to run the play back, but this time Hanwha says, "Come on, you can't do that to us 2 times." Καλή ιδέα ρε φίλε, αλλά υπήρχε το flash από τον Delight. Κάτσε ρε φίλε, πώς τον πέταξε χωρίς να τσαρτζάρει το Hammer? Είναι κάποιο bug. Ή δεν φάνηκε ότι τσάρτζαρε το Hammer? Giving Viper that space, and then the fight gets split, but Zeka is also pushing Guma out on the top side. And once the Jhin is alive and has free reign, he can pop with shots like this. If Guma hits this arrow, Zeka dies, but it was just such a great call from Hanwha to Είναι περίεργο mechanic. and then front to back it. So this obviously, there's a TP coming in, so they're happy to take this fight. Nicely done by Delight, also get the cancel. What I want to highlight is the positioning of that fight. Last time we saw that play, 2 people got knocked away, but it also was in the wide open space of the river. What happened there was they tried to follow up. There was a free man queue from Zeus there, because what are they going to do? Not try to back up their Ambessa, not try to back up their Pantheon. It's fine. It's fine, αλλά χάσαν το Soul. Ήτανε τόσο καλά, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν το Soul, που ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι του puzzle στο fight το οποίο βλέπουμε. Γιατί είπαμε ότι η Ambessa, αν το πάρει μετά, είναι παντοδύναμη. Και το Lethality Varus, μόλις βγάλει το Infinity ο Jhin, δεν ξέρω τι value θα έχει. Έχουν ένα ακόμα fight, okay. Οι T1 έχουν ένα ακόμα fight. Αν δεν βγει και αυτό το ένα fight, μετά μιλάμε για μεγάλα προβλήματα. Need a hand check, but we could do that a little bit later. Some series? Yeah, there could be some series. Yeah, we did jazz hands there just to let you guys know what we were up to. Always do it. Yes, just like this. Yeah, like this one, guys. No game just yet, as you can see, but we'll see what crops up later on in the series. So, I mean, Baron is the objective that's up right now, but you know, neither of these teams in a position to take it. Even with a 2-item victor, you know, it's not something you could do. Ωραία, ο Guma θέλει να κλείσει τουλάχιστον το mana mune. Ο Faker είναι πάρα πολύ πίσω. Ο Faker απλά έχει τα 2 στακαρισμένα items του, όπου είναι καλό gold value, αλλά ο άλλος έχει επίσης ένα τέτοιο item. Έχει το Zonias, το μικρό. Upgraded botes. Δεν σου φτάνει το damage μετά από ένα σημείο, ρε. Έχετε η Ambessa. Έχετε η Ambessa σε καλό flank, αλλά οι άλλοι έχουν έρθει και αυτοί. Το ultimate από τον Keria δεν πετυχαίνει τίποτα και μετά ο Zeka, όχι, πιάνεται ο Viper. Μπαίνει μέσα στον Doran. Το βελάκι δεν πετυχαίνει. Αχ, ρε, Guma, UC! Ο Doran είναι στο κυνήγι, okay. Ο Doran είναι στο grind set. Ο Guma δεν πετυχαίνει βέλος σε ακίνητο ελέφαντα. Αλλά δεν θέλουμε ελέφαντα, τον Zeka θέλουμε που δεν έχει flash. Φάτονα! Zonias, knock-up. Ασπίδα, Sun, σκοτώνει. Peanut και Zeus είναι οι μόνοι 2. Αλλά αυτό κανονικά ο Guma πρέπει να το παίξει, ρε φίλε. Αν πετύχει το βελάκι του, το επόμενο μπορεί να πάρει το κύριο Keria. Μπαίνει πάρα πολύ μπροστά, αλλά το HP του είναι low, δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Στακάρει, τσαρτζάρει, πυροβολεί, δεν κάνει καθόλου damage. Οπότε φύγαμε 3 για 3. Ο Doran το κρατάει. Okay, το κρατάει. Αλλά ο Guma στόχισε πάρα πολλά βελάκια. Ωραίος ο Doran εδώ πάντως. Μπαίνει στο backline. Αυτό το πρώτο βέλος σημαντικό. Είτε να πετύχει ένα 10 ή Viper ήταν καλό. Τα chains πετυχαίνουν πάλι το Zeus. Οπότε το damage δεν έχει έρθει. Ο Zeus είναι full HP. Και πήρες και το Zonias από τον Zeka. Okay, επίσης μια πολύ καλή στιγμή. Γιατί τώρα αν δεν έχει το υπόλοιπο Zonias, μπορείς να παίξεις το Soul με αυτό το cooldown να είναι κάτω. Και έχεις flash στον Keria, flash στον Guma, flash στον Faker. Θα τα έχεις σε λίγο. Οι άλλοι έχουν flash στον Delight, αλλά το Zeka Viper flash είναι κάτω και το Peanut για πάρα πολλή ώρα. A lot of sums are down for Hanwha. I do also want to highlight the restraint of Zeka on his stopwatch. That was actually he waited until the arrows were in the air, but even before, I think a lot of players would stopwatch as soon as that play starts. But he really went for maxing the damage as another fight for the soul here, at least for T1. If they can get back space, this is where Hanwha Lives comp should really shine. Η Ambessa μου έβγαλε κάτι. Η Ambessa μου έχει 3 items.
Ωραία, αυτό το poke θέλεις. Αυτό το poke να λαντάρει. Ο Faker παίρνει το tower, αλλά δεν έχει 16. Πρέπει να πάει να joinάρει το fight. Κάνει ulti το Pantheon, τους κόβουν από παντού. Παίρνουνε μέσα. Έχουν πιάσει τον Ζέκα, ζώνες από τον Faker, φλασάρουν μακριά, παίζουν το fight πάνω στον Viper. Σκοτώστε τον Viper, ένα ακόμα auto attack και είναι dead, αλλά μπορεί να πάρει ένα kill πριν πεθάνει. Ενώ από την άλλη έχουν πεθάνει ήδη 3 άτομα. Big moment. Global δεξιά, αριστερά, στους ουρανούς. Δράκος κάτω και soul για την D1. Σε ένα πάρα πολύ clean fight, όπου ο Viper δεν μπορεί να το παίξει, δεν έχει flash. Και τώρα μπορούν να πάνε Baron. Bro, παίζουνε clean. Τα fights τα παίζουνε clean. Αλλά εδώ έρχεται ο Doran από κάτω. Ο Kerry από μπροστά. Pantheon από ουρανούς. Faker με instant zonias για να τραβήξει πίεση. Και μετά ο Doran πιάνει τον Viper. Τον βγάζει εκτός fight. Ναι, μπορεί να πεθαίνει ο Owner, αλλά πάλι το damage υπάρχει και με το παραπάνω. Είναι 1000 gold μπροστά, αλλά αυτή η αμπέσα είναι πολύ δυνατή. Το Poppy ulti για competitive είναι smooth, ρε, είναι απίστευτο. Το θέμα είναι ότι απλά έκαναν isolate τον Viper και ο Viper χωρίς flash δεν μπορεί να κάνει κάτι στην αμπέσα. Η αμπέσα τον πατάει. Objectives throughout this series thus far. It's just been their objective fighting that is so much better than Hanwha's, whether it's defensive or whether it's these, you know, tricky plays from Keria. And now they're looking for a bit of a collapse here. Realm Warp not ready for Faker. I think they're just going to push Hanwha away. Yeah, and look at the damage dealt numbers. This is absolutely insane. Both Gumayusi and Doran running away with it. Keria is the lowest in the game by like a large margin as well. But he has hit some of the best buttons. Well, I mean, he's got them to soul. Oh, yeah. Like both fights were. It's insane. Κατεβαίνει με teleport η Poppy. Καλά τα chains. Ο Ryze πήγε mid. Κάνουνε insta swap στο mid για να πάρουν το tower 100%. Oh shit. Oh shit. Είναι dead. Απλά να πεθάνει χωρίς να κάνει τίποτα. Οκ, μην κάνει τάση. Γιατί? Το καητάρι ρε φίλε, αλλά δεν είναι dead. Δεν είναι dead. Δεν είναι dead. Δεν είναι dead. Αλλά έχουν τραβήξει 2 άτομα. Παίρνουν μέσα για τον Όκαπ. Είναι πάρα πολύ στο fight. Ο Doran παίζει με 2. Αν μπορεί να πάρει έναν είναι big. Μπαίνει μέσα με το flash. Αλλά φλασάρει και ο Viper. Ο Doran ακόμα καητάρει. Έχει το soul. Χιλάρι. Παίρνει ασπίδες. Θα αποφύγει το hook. Φλασάρει ο Keria στο hook. My god. Μπαίνει μέσα ο Doran και καρφώνει το Ζέκα. What the fuck. Bro, ο άλλος φλάσαρε μπροστά στο hook και αν μπέσει κάνω one shot. Ο Doran κράτησε και τα 2 carries. Και τα 2. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Not to say that the guy was weak, he was still one of our best top laners, but to see him do it this well and to really be on peak form. Yesterday we thought, okay, maybe it's because he's perfect, or it's because it's against perfect. Bro, τους έκανε 1v2. But I mean, he just had so much agency in this on an Ambessa that we've seen very little success in the LCK with. Wait, I want you to look. Guma should have died. Ο Guma εδώ έπρεπε να πεθάνει, αλλά για κάποιο λόγο οι άλλοι αποφασίζουν να μισάρουν τα πάντα. Έκανε ωραίο flash. Και εδώ πάλι τρώει collapse. Ο Keria πετάει πίσω τον Ζέκα. Και μετά οι άλλοι παίζουν με λιγότερα άτομα. Και ο Viper λέει δεν μπορώ να το κερδίσω. Αυτό φεύγω. Ναι, αλλά αυτό μπορείς να το κερδίσεις. Εδώ το flash by the way clean. Τι damage έκανε ρε. Τον έκανε once, τον έχει ζώνιας. He knew the trajectory. Death dance, baby. It's a risky call, and he goes for it. A few things miss here, but ultimately I don't think it matters. You know, hitting that flourish would have changed things. Keria, the bodyguard, and Doran cleans up. Bro, του είπε πάρτο. Nice. Better than they have, I feel, all year long. The microcosm of this series. Bro, του είπε πάρτο. Οκ. Πούστε ρε Σκερόπουλε. After destroying KT yesterday, the onslaught of T1
Παιδιά, ο Ντόραν έτσι έπαιζε και στους Genji όταν έβρισκε τον Zeus μπροστά του. Σας λέω, είναι ο μπαμπάς του Zeus κανονικά. Saints, θέλουν τον Zeus. Όπαρε. Προκρατάει. Δεν του έχουν πάρει τίποτα. Τώρα είναι μισό HP πάνω στο stun, αλλά πάλι χιλάρι. Μπαίνει μέσα, σκοτώνουν 3. Μπορούν να πάρουν τέταρτο. Ζέκα δεν έχει φλάσει. Είναι πάνω του. GG. It's over. 2-0. Τους βούτυξαν μέσα στο tower. Οκ. Τους βούτυξαν μέσα στο tower. What is happening? What is happening? What is happening? Είναι 2-0. Or not, the Kasante could definitely help with that. But it does feel like we know where the end of this story ends. The biggest question now is what's that jungle carry pick for owner going to be? Diego. There are a couple of Ούτε καν δεν options. μπορεί να πάρει Diego. Jarvan Τους κάνουν deny τον Jarvan. Lucian isn't Κοίτα, ο necessarily Jarvan για την T1 είναι κάκιστος. Είναι Jarvan σε Lucian, Galio, Brom. Συν. Νομίζω ότι οι άλλοι θα πάνε Jarvan. Okay, αν η Nidal είναι top, οι άλλοι μπορούν να πάνε Jarvan. Αλλά το Lee Sin είναι ωραίο πάνω σε Jarvan. Oh, this is Camille. It has to be Camille. It's Camille or Renekton, right? Βας. That's a horse. Δεν υπάρχει Ina, περίπτωση. I Hecarim. mean, Camille is hard to play Δεν into Lee υπάρχει Sin. This is not περίπτωση. a game 5 Hanwha for Fearless. There's a lot more available. Instead of going for the Camille, Θα πάνε he την looks Nida for some of jungle. his favorites, the Aatrox, and then ultimately the Bro, the old counter pick πιστεύω ότι to τους βολεύει. Kasante. Πιστεύω ότι Now τους it's βολεύει for τον the Nida να είναι middle jungle. in this draft, Οκ, though. τους βολεύει τον Nida να είναι jungle. You're winning out on the top side with this one for sure. Mid lane, look, Here at the Sajik Indoor Gymnasium. and what we thought Senjek. could have been Indoor a Gymnasium, new πώς φορές το έχω era ακούσει of a αυτό. new dominant LCK team in Hanwha. You know, sure they didn't win the world championship, but won their last domestic title, won LCK Cup, won. Όχι, είναι αυτό το κοτοπουλάκι που δείχνει Might στη be cut διαφήμιση. short right here. Τρελό. After being one game away from going to MSI. Λοιπόν, βιβλιαράκι ο Delight, βιβλιαράκι ο Κέρια. Γενικά το βιβλιαράκι κάνει takeover. Ρε φίλε, κανείς δεν παίρνει πια το Protector Rune με την ασπίδα. Πώς τα χάσαμε, γκαπάρουν οι T1 και ο Doran έχει παίξει το series της ζωής του. Έχει παίξει το series της ζωής του. The glow up, this T1 is just not the same one we saw in the regular season. And in hindsight, it kind of feels obvious. We always put up the possibility, but the fact that it actually happens and through the back of Doran is not something. Πώς ακριβώς το prediction είχαν παραπάνω οι χλέ. Τι ρωτάω κι εγώ. Might have been able to do it. Remember, I predicted them in regular season at the end. I was very correct. They did not beat Hanwha in that final match. I thought maybe T1 had passed them. Perhaps they needed BO5 domestic. Κοίτα, ο Zeus για άλλη μια φορά παίζει το καλύτερο pick του. Ξέρουμε ότι το laning phase του είναι clean, το θέμα είναι πόσο μπροστά θα βγει. Ζάγερα κάνει στον bot σε Lucian Brom. Ο Viper παίρνει τον Lucian. Καλό deny κιόλας για το series, γενικά. Δεν είναι ότι έχουν κακό combo οι χλέ, απλά ο Peanut με Nidalee σε elimination game είναι πάντα πάρα πολύ risky, ok. Ότι ο Lee Sin πήρε Honor νομίζω ότι είναι... Τι είπα? Ότι ο Honor πήρε Lee Sin, σίγουρα και αυτό είναι πάρα πολύ risky. Okay, γιατί ο Lee Sin δεν είναι το πιο meta champion. Το έκανε ο Canyon να δουλέψει μια φορά, αλλά... οι Gens ήταν δαιμονισμένοι σε εκείνο το game. The Galio versus Annie matchup is not one I'm super familiar with, but should be something that should be fine for both of these players. Το Nida ήταν καλό στο Zeus, αλλά δεν είχαν jungler νομίζω που να νιώθουν ότι είναι ok. Γιατί μπορούσαν να πάρουν Jarvan, αλλά ο Jarvan και αυτός τα υπέφερε λίγο, είναι η αλήθεια. Και μετά, τι AD jungler παίρνεις εδώ, αν στείλεις την Nidal top lane? Δεν ξέρω. Playing the Nidalee top into the Kasante would have given you a lot of lane pressure, but this comp doesn't have that much damage. Τα περισσότερα ήταν εκτός. Ναφύρι. Παίρνεις Ναφύρι για να παίξεις με Galio. So important in this draft on this Nidalee to be able to hit spears later on for controlling objectives. That range advantage is really only him. And if your Lucian falls super far behind in lane, things could be really disastrous. As Doran aggressive. Yeah, the hop does come on through. Αυτό πρέπει να είναι flash, Doran down below 100 health. The hyper proc comes in, but Bro. oh no!
Του βγήκε το Μέγαναρ. Του βγήκε το Μέγαναρ στην τελευταία φάπα. Insane. Oh fucking way. Και θα φαρμάρει και το wave ενώ κάνουνε swap. Instant teleport και από τους δύο. Φαντάσου τώρα τον Τζεμπέι τη Ζάγια να κάνει recall και να φύγει πάλι κάτω. Χωρίς να κάνουνε teleport. Ο Doran το περπατάει. Οκ, θα συναντηθούν εδώ. Προ, αυτήν η Ιταλία δεν κάνει damage, δεν είναι AD. Έχω συνηθίσει να βλέπω την Ιταλία απλά να βαράει φάπες και να σκοτώνει. Ο Radion ανησιός μου που είναι. Ο Radion δεν ξέρω, έχει χαθεί. Θα έρθει σε λίγο και θα πει μπρο, που είναι η χλά, γιατί χάσανε. Ήξερε τι θα συμβεί. Ρε φίλε, ήταν πάρα πολύ από χθες, πάρα πολύ σήμερα που λέγανε ότι η T1 δεν έχει ελπίδα. Που λέγανε ότι η T1 θα φάει 3-0. Και η αλήθεια είναι πως δεν είχαν άδικο ρε φίλε με αυτά που είχαμε δει. Εκεί τίναμε, αλλά πώς ακριβώς αυτή η ομάδα ανεβαίνει εκεί που δεν το περιμένεις. Προ, είναι 14 CS μπροστά, ενώ παίζουνε Ζάγια Ρακάν. Τους έχουν καταστρέψει. I think Viper really was trying to get the passive proc there together with the light, but they don't get it, and then he was also hit by just a few stray feathers that I think. Θα το παίζει Στάθη, παίζει και η Σινάνε σε break ρε, επειδή δεν έχουν τουρνουά. Παίζει να κάνουν break. Yeah, I mean, if he gets like one more auto off, he probably just flashes for the kill there. I mean, he had such a huge health advantage that Viper just has to walk away. He was already significantly behind in CS, and now is even further so. And now they're just going to send Xayah back to the bottom lane here. And this is going to be Peanut clearing vision on this dragon, but they have no idea beyond the pit where anyone is. And so starting this is certainly not going to happen now for Hanwha. Yep, the heroic entrance is now online as Zeka does hit that level 6, so he can augment some of these side lanes. Θεωρείς Smash ήταν καλύτερη ομάδα. Οι θεωρίες τώρα ό,τι και να πούμε είναι irrelevant. Το team δουλεύει και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Αχ, το Sonic Wave. Το ήθελες πάρα πολύ το Sonic Wave. Might be what they need though. I like this continued trading from Owner because with the burst that Annie has, it's hard to get the trade back on her even though her health is low. And this means that Faker still gets to stay in lane even though his health bar is so low, and they get prio on the dragon. Αν δράκο, είναι ακόμα και ο Αρκούδος. Θα πάρουν και το Scuttle. Και μετά οι άλλοι κάνουν react πάρα πολύ λέει. Το Zeus είναι 400 gold μπροστά. Αυτό το περιμέναμε. Το περιμέναμε ότι θα είναι 400 gold μπροστά. Αλλά ο Viper να είναι 500 gold πίσω. Ενώ παίζει Lucian. Bro, δεν είναι το σωστό timeline. Δεν είναι το σωστό. Gold even Dragons για T1, το push είναι πάλι δικό τους. Ο Γκάλιο κατεβαίνει προς τα κάτω, ο Lucian πηγαίνει mid. Κάνουν ένα περίεργο swap εδώ. Ενώ ο Γκάλιο έχει βγάλει Magic Resist, θέλει να πάρει control του side. Τα Voids βγαίνουν σε 10 δεύτερα. Ο Γκάλιο δεν έχει teleport, αλλά έχει ulti, που σημαίνει ότι αν θέλει να κάνει join το fight, πρέπει να πουσάρει και το επόμενο wave, hard shove, ώστε μετά να κάνει περπάτημα προς τα πάνω. Θα περπατήσει μέσα από vision. Βλέπω 1, 2, 3, 4 μπλε wards. Όχι, 4 μπλε wards που θα τον δουν όταν πάει να κάνει move στο river. But them just gapping like this, I think, is unexpected. That's the worst. That is not what they were looking for. No. Του το πήρε χωρίς smite. Του το πήρε χωρίς smite. Οκ. Super yoink. Ο Zeus μπήκε μέσα στο pit, αλλά δεν έχει backup. Δεν έχει καν το ulti του. Χάνει και το Meganar. 3 voids. 3 voids στην T1.
What is happening, bro? Παίζουνε πάρα πολύ λοκαρισμένα. Είναι λίγο απολαυστικό. Oh, it's so... Yeah, and Owner now going to move over, deny any sort of Raptor steal. T1 have every answer in this early game. And it's not even like Hanwha Life already getting anything on the rest of the map, because in that whole sequence, Zeka was on bot, then roamed mid because he wanted to be ready for a possible fight, and the call was to not make the fight because they didn't have Meganar. Then he walked into the jungle to try and maybe contest, and ends up not really getting... If you get like a blade or two out of that, I think you're going to be feeling a lot Δεν ξέρω, better. αυτή τη στιγμή η Hanwha Life είναι σε 5 game losing streak. 5 games. Αυτό μπορεί να είναι το έκτο. Να φάνε 6-0 έτσι, πρακτικά, και να μείνουν εκτός σε MSI, το μεγαλύτερο φαβορί. Προέχει 70 CS η Vipa. Oh, no. Ανεβαίνει ο Γκάλιο. Ο Γκάλιο είναι κοντά, μπορεί να κάνει ulti σε λίγο. Το Τσάν πετυχαίνει, το Cleanse υπάρχει. Ο Zeka είναι πάρα πολύ low, το Sonic Wave δεν θα πετύχει, ανεβαίνει Nidalee. Αστοχή το Spear, παίρνουν dive, πιάνουν Zeka, μπορούν να πάρουν kill, όχι ακόμα, ένα ακόμα auto attack δεν θα έρθει. Τα φτερά! Αλλά μπαίνει μέσα ο Faker, καθαρίζει και δεύτερο. Η μικρή αρκούδα είναι πάνω τους, μπορεί να πάρει και ένα τρίτο, κυνηγάνε τώρα την Nidalee, θα πάρουν και τέταρτο. What? Τους καθάρισαν, bro, τους εξόντωσαν. Τους φαρμάρουν στο top. Τους φαρμάρουν στο top. Τους φαρμάρουν στο top. Που τα κάνεις αυτά, ρε μαλακαζέο, στον μπαμπά σου. W. Πα! Πιου! Balanced. Solo bolo. Solo bolo, bro. Τον σκότωσε 1v1. Toran better than Zeus. And it feels like at this point the sweep is imminent. We were hopeful that maybe something could happen, as we're going to see a replay of that topside play. It's just a disaster across the board. Ρε, δείτε εδώ, έρχεται ο Zeka, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μαζεύει ο Γκούμα τα φτερά. Κάνει άπειρο damage, ο Delight είναι low. Συνεχίζουν το dive και το παίζουν πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι η Nidalee έρχεται. Τον αφήνουν 10 HP, αλλά το φτερό που έχει ρίξει ο Γκούμα πίσω το μαζεύει και μετά ο Faker λέει το έχω. Και παιδιά, το είχε for real. Το είχε for real, στανάρι κιόλας, καταπληκτικό anyplay. It's the pressure, you know, that's there in the top side that allows all of this to happen, because if you know the Galio doesn't come up, they lose that, right? But when the Galio comes up, it means Faker can come up for free. There's no CC on this Nidalee. There's just no. Ρε, έκανε teleport το support μου κάτω για να κάνει backup. Is going to be how Carrier helps Doran hard force this kill on Zeus. At this point, it almost. Αλλάζουν το άγκρο εδώ πέρα όμορφα. Παίρνουν πάλι. Κυνηγάνε την Nidalee. Το Sonic Wave πετυχαίνει, αλλά αυτή μπορεί να πάει στο tower. Ο Faker είναι κοντά και στανάρει κατευθείαν τον Delight, παίρνοντας ένα τεράστιο ποσοστό του HP. Kick πάνω στη γάτα, αλλά η γάτα έχει ακόμα πάρα πολύ. Τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ο Κέρια ζει. What the fuck, θα ζήσει, πώς! Τι βλέπω! Ποιοι είναι στα PC τους? Μαλάκα, τι κάνουνε? Δεν γίνεται να παίζουν έτσι. Αποκλείεται να παίζουν. Έχω ανατριχιάσει. Δεν κάνω πλάκα. Έχω ανατριχιάσει από αυτό που είδα. What? What? Ήρθε ο Radion. Μπαίνουνε μέσα. Κυνηγάνε. Ο Γκούμα παίζει ξύλο με τον Zeus. Ο Faker ουλτάρει full τον Delight να τον βγάλει εκτός fight. Ο Honor ward jump kick τον φέρνει μέσα και μετά ο Kerry ακολουθεί, κάνει knock-up. Μένει 10 HP και παίζει ανάμεσα στα δύο range. Dash, εκτός.
obviously doesn't care about the turret. And that's the only appropriate response. Yeah, Kerry just having a little bit of a giggle at this one. I think he kind of knows. Εννοείται, bro. that ticket Δεν is μπορεί να κάνει already κάτι άλλο. theirs. Δεν μπορεί να μην γελάσει. T1's success is also Hanwha's tragedy. Again, so close. Δεν ξέρω. But coming into today, massive favorites. Massive, Αλλά massive δεν favorites. μπορείς να I remember there were κάνεις so many 3-0s on με our τίποτα, side. δεν μπορείς να ξεγράψεις με Few τίποτα την T1 D1. believers, and they were 3-2. Δεν μπορείς να τους κάνεις Believers at doubt. that, hoping that it's gonna go to the fifth and final game. Okay, κάθε φορά που τους κάνεις doubt, με κάποιο τρόπο επιστρέφουν δυνατότεροι. Το καταλαβαίνετε. Βάλε ζώνη και ετοιμάσου για MSI σήκωμα. Ρε κάτσε να πάνε στο MSI. Αλλά με 3-0. Με 3-0. Oh dear, that door went the wrong direction there as Delight does absorb a few of these auto attacks. Stand beside is going to get Delight out of there, but still. You're a short range comp. Like, how are you ever going to retake any controller? You need Bro, to τι get έπαθαν οι χλέ. down and dirty. Κερδίζει And κάποιος anything αυτό done, κανονικά με and the τίποτα. items just aren't there. Κανονικά δεν γίνεται να κερδίσει γιατί δεν έχουν το comp για να γυρίσει. Πρέπει 5-man ulti Zeus, σε ulti Galio, παίζεις Nidalee και Lucian όπου ήδη έχουν μείνει πίσω. Το comp που έχει η T1 είναι far better αυτή τη στιγμή με τα gold που έχουν δοθεί. Οπότε είναι το T1 Genji στον τελικό του MSI. The wallet advantage also going to be helpful. All you got to do is just ult that there and you're fine. As even this is desperation. Yeah. I mean, this is Zeka being able to push Το Faker bot away. σου έφαγε mental gap, να το πούμε και αυτό. Mental gap. Η Faker κυνηγάει. Του πήρε το flash. Του πήρε το flash σε 1v1. Μπρο, είσαι ένα gargoyle. Είσαι ένας τιτάνας φτιαγμένος για να προστατεύει την Demacia και να έρχεται όποτε το χρειάζονται. Και ο αντίπαλός σου είναι ένα κοριτσάκι με τον αρκούδο της που πηγαίνει σχολείο. Πώς σου παίρνει το flash? Δεν γίνεται να σου παίρνει το flash. I think that is the important thing to note. Hanwha were the favorites today, but if you had come in and you told guys T1 clutched it, it was a 3-2, Hanwha got close, but it wasn't enough, it was the T1 magic. I don't think that would have really surprised any of us. That's why T1 Δεν ξέρω τι γίνεται. Είμαι σοκαρισμένος. Είμαι σοκαρισμένος. Δηλαδή θες να μου πεις ότι από όλα αυτά που ζήτησα, η μόνη ομάδα που δεν πέρασε MSI ήταν η KC. Πέρασαν ακριβώς όλες οι υπόλοιπες ομάδες που ζήτησα, εκτός από την KC. Not bad. Not bad. Flash, Turbo Lean, kick πάνω στην Nidalee, Sonic Wave, κάνει connect πριν μέσα ο Γκούμα, δύο autos μπορούν να πάρουν kill, ναι. Γυρνάνε στο Delight. Είναι ξεχασμένος, είναι πεθαμένος, είναι τεντωμένος όπως και ο midlaner που δεν έχει το δικό του flash και μετά απαγιάνεται και αυτός. Κάτω για το τρίτο. Wave δεν υπάρχει στο mid, αλλά υπάρχει ένας Cassante ο οποίος είναι πάρα πολύ άγριος και θα κάνει μια μικρή απαγωγή στο Viper. Έλα εδώ πρώην φίλε μου. Αντίο πρώην φίλε μου. Wait, τους κάνουνε perfect game. Προισχύει. Τους κάνουνε perfect game. Η Hanwha Live δεν έχει πάρει τίποτα στο game. Είναι perfect game. Πώς? Oh man, now we're just talking about actually can they get a kill ever in this game? That's going to be the question is maybe off the back of Flash Sonic Wave για να φύγει στο Gromp. We are getting the fuck out. Okay, we are getting the fuck out. Zeka going in. Guma is going forward into three people. The feathers are just doing so much damage. Έχει το Cassante. As alright, Carrier going to join him. There is the knock-up attempt on Τον Zeus, τον Zeus, τον Zeus, τον Zeus, τον Zeus. Το Charm. Zeus dead. Συνεχίζουν, ο Keria μπαίνει μέσα. Πιάνει τον Viper, μαλάκα, ο Keria παίζει σαν δαίμονας, αλλά πέθανε.
Πάει το perfect game, αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει να μην πάει το game και μπαίνουνε πάλι. Κι άλλο κυνήγι. Delight Dead, μαλάκα, τους φαρμάρουνε χωρίς καν resets. Αν είναι δυνατόν. 16-1. A Super Saiyan performance, completely unlocked. And I have been the unfortunate recipient of many a DK Fell For It Again award, but we collectively fell for it again when it comes to T1. Of course they're going to be our MSI representative. Of course they just turn it on when it matters most. Θα τους They σκουπίσουν were just 3-0. we thought it was Hanwha. Yeah, this was apparently what Hanwha were doing. They've admitted this. They've said Θα πυροβολήσω, είπα θα πυροβολήσω το πόδι μου με αεροβόλο ενώ φοράω παπούτσι. Οπότε όλα γίνονται. What? Riot! Riot! Έφαγε αυτό το stream. Μας έκαναν DDoS. Αφού έχω ίντερνετ. Αφού έχω ίντερνετ. This is one of the most one-sided games I've ever seen in a best of 5 in professional play here in Korea. It's just nearly a perfect game. As mentioned, just that one kill stops the perfect here for T1, but how can you even say composed? Παιδιά, δεν θα σας το κρύψω. Ήθελα Game 5. Αλλά ξέρεις κάτι. Είμαι χαρούμενος. Πρώτον πήγε σπίτι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που βλέπω, φίλε. T1 πίσω στη φόρμα τους. Redion πίσω στα subs. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Bull. Redion, πάρ' το ρε μαλάκα, πάρ' το! Παλιό χλεχλέ. Μπατνίρο! Οι χλές στα best of 5 στα καπάρουνε μπρος. Τα διάλο. Αυτή τη one νικάει τη Genji, όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Κι άλλο sub, για να γιορτάσουμε παιδιά την πρόκριση των T1, Mr. Dets με τους 4 μήνες boy, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Prime. Ποιος, κάποιος είχε την κόρνα. Οκ. Πώς τον γκάπαρε έτσι μαλάκα, πώς τον γκάπαρε, θα τρελαθώ, θα τρελαθώ. Get gapped. That's what that was. It was he did manage to get that one done. Didn't necessarily need to, but he did. Everyone's had a role to play in this series, and I think Faker, who was the most quiet of the. Βγάλτε έξω τις κόρνες, βγάλτε έξω το hype. Η T1 θα είναι στο MSI. Οκ, η T1 θα είναι στο MSI 27 του μήνα, είναι τα planes, 29 είναι το κανονικό. Το Kai ήταν μακριά από τον Owner. Κέρια, 18 στα 20 kills. Σότος, πα! Με τους 41 μήνες, boy! Welcome to the jungle! Άλλος ένας στη λίστα. Άλλος ένας. Τι έχω γίνει, τι έχω γίνει T1 fan, μαλάκα, τι κάνουνε. Τι έχω πάθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Σότο, thanks για τους 41 boy, ελπίζουμε να είσαι καλά. Bro, σήμερα όμως όντως όσο καλά όσο και η T1. Αυτό που βλέπω είναι unreal. But they're putting their stamp on the MSI ticket, saying we are still able to hang with the best. We are still up there with Genji. We are a top 2 team in the LCK, and they're going to earn it here. Φύγε. Φύγε από εδώ. Peanut wanted to hop over there, and he was like, "Let me help you," as he kicks him back towards his base. And all right, HLE are at least on the map. Ξέρετε, απίστευτα πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Ο Timbers έφαγε όλο το calling, φίλε. Ο Timbers μπήκε μπροστά από τον gun down που έφαγε στα New York Streets. Αλλά τον Γκούμα ποιος τον σταματάει. Οκ, τον Γκούμα ποιος τον σταματάει. Κανείς. Θα δω τους μπαμπάδες, μπρο, ήρθες και κέρδισαν. Άι. Έλα εδώ ρε μαλάκα, πίνα του λέει.
One more something as the okay, the cat will Comeback, survive. comeback, He winnable. gets out, but I don't know if he feels happy right now about it, Atlas. And Yeah, we can do the yakety sax, I think, a little bit Το here. σκορ είναι 23-3. Ο Doran λέει Ζέκα, έλα εδώ. They know, right? Like they probably knew after the top side play. The emotes are flying, but Hanwha life. Yeah, the sad Oh Απίστευτο. no, not the sad bee. as the teleport is going to look to put the end to this funny business. As Delight came in, Απλά του έβγαλε that's τον gonna try Tibbers. and help out here as he does have a taunt. Α, το έκανε He, buffer. manages above the Justice Punch quite nicely here, but he's Ο still in a Faker το θέλει sliver πολύ. of health. Τι γίνεται, μωρέ. Yes, decent knob up position right now, but there is the insect from Ona. He's going to be able to take down Vipers. Now Peanut once again finding himself in a precarious Κάτι spot. έγραψε για την T1, για τη γιορτή της T1. Έτσι και οι 3, τι έγραψες. Cute little gnaw, and he might be able to keep himself alive for a little bit. Όλη η Ελλάδα γιορτάζει όπως όταν πήραμε το Euro. Όπως όταν πήραμε τη Eurovision. Όπως όταν πήραμε το Eurobasket ήτανε, μου το μπάσκετ. Όπως όταν πήραμε το μπάσκετ. Έτσι και οι 3 ευχαριστούμε πολύ. HLE ευχαριστούμε πολύ. Αλλά T1 θα έχουμε content, ok, θα έχουμε content. Το MSI είναι μπροστά μας. Το LCK για τώρα θα πάρει ένα break γιατί έχουμε να δούμε το μεγάλο τουρνουά και από την άλλη μπαίνει μέσα πάλι ο Γκούμα για να κάνει τον dive. Θα πάρει το kill πάνω στον Viper πάρα πολύ εύκολα. Peanut μόλις πάνω σε 4 θα πέσει και αυτός. Ο Κασάντες στο 4-0-10. Ο Doran με πάρα πολλά να αποδείξει. Ήρθε σήμερα και το έκανε με το παραπάνω. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το series. on one side of the arena, elation